Дорогі сестри і брати, слава Ісусу Христу! Glory to Jesus Christ! Дорогий владико Бенедикте, отче Сергію і ціла шановна громада, it's really fantastic to be here with you. I think what we experience together in these times, what we've experienced in these days here, what we're experiencing right now is really something incredibly profound and a great grace in the midst of incredible trial. Я в особливий спосіб хочу привітати тих, які прибули до цієї громади за останній рік. Ви всі мали дуже непросту дорогу до Чикаго. Годі, знаєте, збагнути, що ви пережили. But you've come to the right place. This is an incredible community. You won't tell anybody I said this, right? All recordings are off. But I think this is the most consolidated Ukrainian community in the United States. And a decision was made in Ukraine a month ago that's going to consolidate this community even more. It's going to build an ultimate bridge over a divide, which was kind of on Chicago Avenue, but which the Lord also used. Мені позавчора владика Бенедикт, який є спостерігач з перспективи, але душпастер ось тут і тепер, він сказав, можливо, якщо б не було розвитку двох парохій на одній вулиці, ми б не мали те, що ми маємо сьогодні. Господь працює навіть через конфлікти. І Україна і українці не були б тим, яким вони є, і світ би не був таким, яким він є, якби не було цієї війни. Це відбувається неймовірною ціною. Кожен з нас знає когось, хто загинув або служить, і це є невимовна втрата у цьому світі. But we Christians, we have a deep faith. All our church life, every Sunday of ours is an expression of our faith in the resurrection. And those who have given their lives for their friends that follow our Lord. And they're changing the world. And we're living it in these days here in Chicago. Our incarnate reality, our bodies, which somehow hold our souls, our hearts, which pulse with our emotions, our brains, which kind of think and analyze things, we're all touched by the good and the beautiful. At table, when we have a meal, there's the whole little progression from the hors d'oeuvres to the wine, to the main course, the chocolate cake, the coffee. And we have a little pilgrimage there. Pilgrimage of rebirth, energizing. A little journey through the beauty of the
the tastes. And an occasion like today, we are moved to tears by our singers, the opera singer, quartet. Our eyes feast on what is around us. The embroidered shirts, the exhibits. It all plays a part. It all forms our day. At the end of a day like today, we could come home and spend a lot of time thinking of what we saw, the sun, Chicago sun in the winter. But maybe there's nothing stronger than the experience of going to church in a cathedral like St. Nicholas. Дехто вже згадував, які мали враження, входячи до тієї церкви вперше. Я пам'ятаю, що я, звичайно, йшов з цього боку. І підходив до катедри. Як вона вражала своєю висотою, як вона сягала до неба, до Бога, як вона піднімає. І входить ззовні всередину. І це натхнення тільки наростає. Намолені стіни. Спогади. I'm not from Chicago, but Bishop Benedict mentioned that Chicago has played an important part in my life. I don't know how many times I've been here, 50, 70, 80 times. Since my first trip in 1979. In the community, in the churches, the cathedral, St. Vladimir and Olga, in this hall have played a very important role. Because when I come here, I'm inspired by you, by this community. I remember the people that are no longer here. The founders, the leaders, those who I looked up to as a much younger man. Yesterday, I had the opportunity to visit for the first time the grave of Marta Kolomeyec. Вона для мене як сестра. І з теплотою я згадую дуже багато осіб. В цьому залі, на цьому місці, я не знаю скільки разів я вас просив і ви давали. 94-й рік був перший раз, коли ми приїхали. І ви мені повірили. Я ще був не священником, я розказував вам про нове покоління нашого майбуття. І я пропонував вам, щоб ви підтримали розвиток майбутнього Українського католицького університету. І тут, в Чикаго, в цім залі, ви перше в це повірили. В Україні ще не вірили. Довго ще не вірили. Сьогодні обличчя нашої церкви, і я би сказав, обличчя України, не було би тим самим, якби не було то, в що ви повірили. I took
to Bucha 2 weeks ago. The head of Catholic Charities USA and Bishop of Rockville Center. Catholic Charities has 50,000 employees and an annual budget of $5.4 billion. And they want to be close to Ukraine's pain. And we were in Bucha and in Irpin, and we were at that church that you've probably seen in Irpin, our Ukrainian Greek Catholic church that was hit by shrapnel. The priest's house was hit by artillery. If they had been in the house, they would have been killed. And we're standing on the steps, and there's 4 priests and a young journalist who helped Scott Pelley. She was the producer for Scott Pelley's co-producer of the 60-minute documentary on Bucha. If you haven't seen it, look it up. She did another one with BBC. And I look at them, and they're all local graduates. I want to ask all the UKU students and faculty, or anybody that worked at UKU, to stand up, just right now. I mention this for one reason. I'm not asking for UKU today. But you believe me. Patron Svetoslav was a UKU faculty member. He chaired our theology department. I want to ask you today to support the cathedral. This incredible church, this sacrament, this piece of remarkable architecture, this symphony of art, the space, the sound, the smell, the perspective, the relationships, the harmony. It's lived through a lot in 110 years. It's a witness. It's a sobor. Like the book right now. Книжка собор, хто її написав? Підкажіть мені. Гончар. Олесь Гончар wrote a book called The Sobor in the 60s. An atheist guy, supposedly. He had, I think, Stalin prizes and Lenin prizes. The book was published and then it was banned. Because the church is something that cannot be replaced by something else. And that cathedral is something that really needs to be preserved for our community, for this city, for our country. It's the other thing you're not going to repeat to anybody, right? But I think it's the most beautiful church that we have in the United States. We have a fantastic cathedral in Philadelphia. It's twice as big. But Nestor, I'm afraid to go up in the roof up there to see what we might find. It's only 57 years old, so it's very uplifting, and I'm very grateful. But your cathedral is second to none. And what you have done is incredible. Despite COVID, despite the war, you're in phase 4.1 out of 6. This is the easy part. It should be. You know, the beginning is real difficult, and then the end
most projects. But this is where we can continue to move. And you will support our refugees, you will support our soldiers on the front, you will help heal. But I want to ask you to leave here and convince 2 people, each of you, convince 2 people to support the cathedral. To tell them why for you it is important, what you have lived there, how you see this progress that is made. When Bishop Benedict came here, is it 7 years ago? 5.5 years ago. I remember him lamenting about the financial problems. And then, like, very soon, he's saying, we're renovating the cathedral. Я собі сказав, як то можливо? Ви мали таку фінансову діру, а ви пішли на такий, знаєте, як би сказати, крок відважний. Я хочу вам всім подякувати за це, що ви підтримуєте владику. Thank you to all of you that are supporting Bishop Benedict, the priests' wives, the faithful, the ladies, the organizations, the group that has gotten behind this project, the leaders, the followers. I thank you very much for that. It gives me courage. We've had a deficit in the Philadelphia Archarchy for 10 years. Annual budget deficit. We're not even looking at, any renovations. Like, don't do this to me. And I'm really impressed. You look at those columns, and you can see how they're going to change over 20 years. What love and finesse there is in that work. Яка тонкість праці. І воно майже, знаєте, є цінніше тим, що воно буде далеко. Десь навіть там, де всі зблизька не будуть бачити, там нема халтури, а там є краса. Бо воно йде Бога. В особливий спосіб я би хотів подякувати самопомочі і спадщині, які підтримують всі проекти в цій громаді. Є заангажовані в цьому відновленні такої славної будівлі. Я не сумніваюся, що ви завершите це. Я кажу ви, але я хочу сказати ми. Я приїжджав і просив сьогодні від імені свого брата з родиною і фундації наших батьків, я би хотів зложити пожертву. Я не знаю, чи вона одну колону таку би покрила, але суму $10 тисяч. Я хочу просити вас, якщо можете, бо кожен має якісь свої обставини, але я хотів би вас просити кожного зробити сьогодні пожертву. Тобто це вже 2 прохання. Яке перше прохання? What was my first request? Відважно. Two people to tell them why you care and why they should support the cathedral. You'll do it. The beautiful church in Palatine was built and you hosted
all the priests of America there last fall. This Friday, we had an incredible, soothing, consoling prayer. I don't know if that cathedral is often packed like that, but I think you should think about it. You should invite people in to pray. Because this war needs money, it needs helmets, it needs bulletproof vests. The refugees need humanitarian aid, but if the grace of God descends and God's truth vanquishes, the need for our resources for war will end as well. You have a very sacred moment. We have one. It is the Ukrainian moment globally. And the discourse, which is the experience of the people now being articulated so masterfully by President Zelensky, is a discourse of values, of principles, which has not been the case in global, European, American, and often Ukrainian politics and social life. It's a discourse where the divine mandated, unassailable human dignity is at the center. The human being is sacred because God willed that each of us is sacred. He's counted the hair on each of our heads. For me, it was easy. I lost my hair and I wasn't even working on the renovation project. And so now we need to churn and accent and focus on these principles, these values, our prayer. Вчора в Тостовій станиці одна пані, я не пам'ятаю зараз її ім'я, яка приїхала з Франківська, мені каже, ми були виховані ходити до церкви. Ми це робили для галочки. А через цю війну ми почали молитися в новий спосіб. І моя надія є, що з ремонтом цієї катедри ви в Чикаго будете молитися в новий спосіб. Бо церква Бога кличе нас до церкви. І посеред цього жаху рік крові, цілих океанів сліз, у церкві ми знайдемо завжди відповідь. Вона нас огорне, нас покриє, вона підніме наш погляд, вона наповнить крізь наші очі, наші серця світлими образами. У ній ми почуємо божественну музику, спів ангелів, так як ми чули сьогодні. Наше кадило, як молитва підносительниці, і ці намолені стіни, ця непорушна Богородиця Оранка, вона нам буде вказувати, що є правдиве серед наших сумнівів.
Я дуже хотів бути тут сьогодні на молитві і на цьому обіді, щоб висловити, як митрополит, вам вдячність за вашу працю і опіку, і жертовність над цією катедрою. Вона символізує щось багато більше. Вона променює. Вона надихає. Нехай Господь благословить цю працю, цю спільноту. Нехай Чикаго далі дає приклад. Нехай у всіх наших храмах знаходять свій спокій, свій мир, свою тиху радість. Люди, які були позбавлені всього. Бо ми знаємо цю історію. Наші батьки це пережили. Вони не опустили рук, вони їх піднімали до Бога, підкочували рукави, працювали, і вони давали нам життя. Вони повірили в життя. Вони знали, де є джерело життя. І до того джерела вони нас вели. Зробімо так, щоб ще на 100 років наші нащадки мали куди піти. Нехай вас Господь благословить. Слава Ісусу Христу!